Okay, so let's reset a motivation for the day and do that by meditating a little bit on bodhicitta, this mind wishing to become fully enlightened for the sake of all sentient beings. Entonces vamos a empezar generando una motivación para hoy y vamos a hacerlo meditando unos momentos en la bodhicitta, en la mente que desea alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres.
Gracias. Okay, so to situate ourselves back in the topic, we are studying the Lamrim, and we're studying the beginnings of the Lamrim. So the main topic before this one was how to rely on a spiritual master, on a teacher. Entonces, volviendo al tema al que estamos estudiando el Lamrim y estamos estudiando los temas iniciales del Lamrim. El tema que venía antes de este era cómo confiar correctamente en el maestro espiritual. And this topic is the next, well, after a topic on how to meditate on working with the spiritual master, then this is the next topic. Sorry, I got distracted. So the first topic is working with the spiritual master, and then the next one is how to meditate on that, how to use that in your meditation. Entonces, el primer tema era cómo confiar en el maestro espiritual, y el segundo tema es cómo meditar, cómo usar la meditación y cómo meditar en ese tema. And so this one follows on, and this is before we get into the actual path itself in terms of the three types of spiritual beings. Y este tema, de hecho, viene antes de los primeros temas del Lamrim, que es como un tema previo a los temas iniciales del Lamrim, que forman parte de los tres niveles de motivación del Lamrim. So it's part of the basis. Y es parte de los fundamentos, la base. And this morning we looked at how lucky we are, how fortunate we are to be in this body at this time, in this place. Y esta mañana veíamos lo afortunados que somos de estar donde estamos, de tener este cuerpo, de estar en el lugar en el que estamos, ¿no? La suerte que tenemos. So if we want to meditate on that part of this topic, then that's the feeling we want to generate. Whatever we do doesn't matter, but that's the feeling we want to generate. How very fortunate we are, how lucky we are to have this opportunity now. Entonces lo que queremos hacer, lo que queremos conseguir con este tema es conseguir, al meditar en esto, conseguir esa sensación de qué suerte tengo, qué fortuna más grande tengo, ¿no? De tener este cuerpo, tener esta vida y estar donde estoy. So we can also use this meditation of the 8 leisures and 10 endowments to in 3 different ways according to the 3 types of people on the path. Entonces podemos usar también esta meditación en la de las 8 libertades y 10 dones o oportunidades de 3 maneras distintas acorde a los 3 niveles de motivación del camino. So being happy not to be born in the hell realms, being happy not to be reborn in the hungry ghost realm, animal realm, long live God realm, that's one way of doing that. Entonces una manera de hacer eso es sentirnos contentos por no haber renacido, no estar en el reino, no experimentar una existencia infernal o una existencia como un espíritu hambriento o una existencia como animal. But also we can use it in terms of all 6 realms, that they're all part of being unenlightened, whether we're human or whatever. You have great opportunity as a human, but we're still unenlightened, we're still held by the jaws of death in that circle. Y también podemos verlo, contemplar los 6 tipos de existencia, todos esos 6, y contemplar como, aunque seamos humanos, seguimos estando en samsara, seguimos estando atrapados en esa rueda, ¿no? Que está sostenida por el Señor de la muerte.
So we can use these contemplations and these thoughts to generate a wish to be free of samsara, to get out of unenlightenment. Y eso estamos en un estado de existencia que es no iluminado, ¿no? No estamos iluminados. Entonces no hemos alcanzado la iluminación. Entonces podemos generar esto, podemos pensar o reflexionar en este tema, contemplarlo, para generar ese deseo de salir de samsara, de salir de ese estado no iluminado. As human beings, we may not have uninterrupted, overwhelming pain, or uninterrupted, overwhelming neediness, or ignorance, fear, or pride, but being human comes with its own set of problems, doesn't it? Y siendo humanos, estamos libres, no tenemos un dolor insoportable, ininterrumpido, no tenemos una ignorancia o unas necesidades ininterrumpidas sobrecogedoras, no tenemos un necesitar, no estamos todo el rato con esa mente insoportable, ininterrumpida de necesitar, ni tenemos la mente llena de orgullo y celos ininterrumpidos. So we don't have all these kinds of mind. Just, within our own, with being human is not easy all the time. We have problems. Sin embargo, aunque no tenemos todas esas emociones fuertes, insoportables, aún así ser humano tiene sus propios sufrimientos, ¿no? Sus propias desventajas. Being an unenlightened human, we have a whole load of baggage behind us, which drives the way we behave in the world. Al ser humanos tenemos una mochila que llevamos con nosotros mismos, que cargamos a lo largo de nuestra vida. And the way we behave in the world sets up more causes which will produce more effects also as part of this baggage. It's like stuff comes out of our pack on our back, and it happens, and then the way we react, we're throwing stuff back into the pack on our back all the time. Y de hecho estamos creando causas también para experimentar más dificultades en el futuro, ¿no? Es como si tenemos esa mochila en la que cargamos pues, cosas del pasado y vamos sacando cosas y de hecho vamos creando nuevas causas que vamos metiendo en nuestras mochilas para más adelante experimentar, van a dar ese resultado, ¿no? También de sufrimiento. So we can use this meditation to develop a wish to be free of being unenlightened, to move towards enlightenment, to leave behind the pain and difficulty of being unenlightened. Entonces podemos utilizar esta meditación para generar ese deseo de salir de samsara, de salir de ese estado no iluminado, ¿no? De salir de acabar con esa existencia de sufrimiento. And that would count as the middle scope in terms of the three types of beings on the path to enlightenment. Y esto pertenece al nivel intermedio en esos tres niveles de motivación del camino, del Amrim. But we can also use these meditations in terms of the Mahayana motivation, which is wanting to become fully enlightened for the sake of all sentient beings, so that we can be of the best possible use to them. Y también podemos utilizar esta contemplación para generar, ¿no?, la motivación mahayana, de utilizar estas reflexiones para generar ese deseo de alcanzar la iluminación completa para el beneficio de todos los demás. And the first way we do that is using these contemplations to develop compassion. So, if you think about the hell realms, whether you believe that they're separate places or whether you see them as experiences within our own lives, in terms of where we live and in our own lives, it's not so difficult to want to be beings to be free from that pain, from that suffering. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar estas contemplaciones, estas reflexiones,
para generar compasión, ¿no? Pues, por ejemplo, con los infiernos, da igual que los veamos como un lugar físico ahí fuera o como parte de nuestra experiencia, de nuestra vida. Es sencillo pensar y desear que los seres se vean libres de ese tipo de experiencia, ¿no? de sufrimiento. And that generation of compassion in relation to hell beings, or in relation to hungry ghosts, needy beings, that then acts as a trigger for us to wish to become fully enlightened for the sake of all sentient beings, so that we can really help. Y entonces esa compasión que surge al meditar en el sufrimiento de los seres de los infiernos, de los espíritus hambrientos, eso hace que surja en nosotros el deseo de alcanzar la iluminación completa para poder ayudarles a esos seres para que sean libres de su sufrimiento. But as I said last night, this compassion and love, they're like two sides of a coin. So compassion is seeing suffering and wanting to take that away, wanting that to be got rid of. And love is seeing people who lack happiness and wanting to give them happiness. Y entonces, como decía ayer, ese deseo de que los otros sean felices y la compasión es el deseo de que los otros se vean libres del sufrimiento. And so, if we use this in a Mahayana way, then we're starting to use these meditations to develop that drive towards becoming fully enlightened for the sake of others. Yeah? Entonces, con estas meditaciones empezamos a generar esa intención o ese interés para generar esa mente que desea alcanzar la iluminación para poder ayudar a los demás. And you can do that with the hell realm, meditation on the hell realm, meditation on the hungry ghost realm, the animal realm, the gods, the anti-gods, and also the human realm. There are plenty of people suffering in our human realm. Y podemos hacer esto pensando, meditando en la experiencia de los seres de los infiernos, de los seres de los espíritus hambrientos, los animales, etcétera, para you use that the meditations on the different realms. You use that to develop compassion. Y utilizar esas meditaciones en las distintas experiencias de los distintos seres para desarrollar compasión. And compassion drives the move towards becoming fully enlightened. Y esa compasión guía nuestra intención de alcanzar la iluminación completa. So, if you come to the next part of the meditations here, or the thoughts to think about here, the first was how lucky we are to be where we are right now. How lucky, how fortunate we are right now. Entonces, si pensamos en todas estas meditaciones, la primera era pensar y sentir, ¿no? Reflexionar en la suerte que tenemos, la fortuna que tenemos ahora mismo. And then the next one is to recognize the value, the opportunity that having freedom, leisure, endowment, opportunity, however you want to describe these things, what the value of that to ourselves. Y la siguiente es investigar y reflexionar en el valor que tiene para nosotros tener esas libertades y esos dones. Having the 8 leisures and the 10 endowments gives us an opportunity to change our mind. Y el hecho de tener esta suerte y estas libertades y dones es algo que nos da la oportunidad de poder cambiar nuestra mente. It gives us an opportunity to practice good deeds, virtue, so that we will have a better future. Y nos da la oportunidad de practicar acciones virtuosas, positivas, lo cual va a crear la causa de que en el futuro podamos tener un futuro positivo, bueno.
So a better future, but still in unenlightenment. If we upgrade the motivation, then we can work with this basis, with this set of endowments and leisures. We can work to leave samsara behind, leave unenlightenment behind for ourselves. Y con este futuro mejor que vamos a crear, lo que podemos hacer es trabajar para conseguir salir del samsara, salir de ese estado no iluminado, y con eso conseguimos algo, eso que es bueno para nosotros. And then if we take that same motivation and apply it to others in the same way that we suffer from being unenlightened, we suffer because our minds are open to or available to be influenced by ignorance, attachment, anger. In the same way, all beings who are unenlightened have that same problem. Y podemos utilizar esta reflexión contemplando cómo de la misma manera que yo sufro por estar en un estado no iluminado, tener una existencia no iluminada, el resto podemos aplicar eso a los demás y ver cómo los demás también están sufriendo por estar experimentando una existencia no iluminada. Y simplemente el hecho de estar en esta existencia significa que tu mente se puede ver influenciada por la ignorancia, el aferramiento, la aversión, y eso genera la posibilidad de experimentar sufrimiento, el potencial de sufrir. So it is possible to remove these three poisonous minds, what Mathieu Ricard calls mental toxins. Which one? Toxin, Yeah, poisons. So, Mathieu Ricard. yeah. Entonces se puede trabajar para eliminar estas tres mentes, ¿no? De la ignorancia, aferramiento y aversión, que Mathieu Ricard llama las tres toxinas mentales. So in our move towards working to become fully enlightened, we use the engine of compassion and love, and we use the engine of treating all beings as equal. We are all the same and having these problems. If we're unenlightened, we all have these problems. Y entonces en ese camino utilizamos el motor de el amor y la compasión y el motor de love and compassion, the engine of love and compassion, and the engine of love, compassion and equanimity, treating each other equally. Okay. Entonces tenemos el motor, podemos usar el motor del amor y la compasión y el motor de la ecuanimidad, que es tratar a todos por igual. So we have this opportunity to go for three different kinds of end result. One is a happy future for ourselves. One is to leave the whole mess of unenlightenment. And the other one is to work for all of us to leave the mess of unenlightenment. Entonces, podemos trabajar de dos maneras. Podemos trabajar para arreglar el desastre en el que estamos nosotros mismos y salir de ese desastre, o podemos trabajar para que todos salgamos de ese desastre en el que estamos todos igual, que no hay diferencia. So, we have this opportunity. So it's kind of shameful if we waste it, isn't it? Entonces tenemos esa oportunidad y sería una pena de alguna manera si la malgastáramos, ¿no? If we spend our time looking for our own benefit, looking for our own comforts, if you like, our looking after our animal needs or whatever you want, that's kind of a waste of this opportunity, isn't it? Y entonces, si gastamos nuestra vida teniendo esta oportunidad, si la usamos solo para nuestros propios beneficios o nuestras necesidades animales, por así decirlo, para satisfacer eso, pues es una pena, ¿no? Sería malgastar esta oportunidad así, sería una pena. So in the traditional images, it's like going on a voyage and landing on an island full of jewels, covered with jewels, rubies, sapphire, emerald, and coming back with a normal pebble.
Entonces, en las historias tradicionales se pone el ejemplo de como si llegas a una isla que está llena de rubíes, de diamantes, de joyas preciosas y te vuelves de vuelta con una piedra normal. It's like having the most beautiful golden pot with the most wonderful designs on it and using it to pee in and to piss in. Pian, Psst. pian, pis. Entonces sería como tener un jarrón de oro, el más precioso que puedas imaginar, con ¿cómo se dice? Con grabados o labrados preciosos y usarlo para mear en el orinal. So in this section it's about us recognizing that yes, we have these freedoms and that's wonderful, but let's recognize its value, let's make use of it. And this is where in English we've ended up with this phrase precious human rebirth. The precious refers to this value part. But not all human rebirths are precious, you know. Entonces, en esta sección lo que contemplamos es, sí, es cierto, tenemos esta oportunidad y vamos a ver vamos a contemplar cuál es el valor, qué valor tiene para nosotros, ¿no? Y en relación, o sea, en concreto, en inglés se dice que el precioso renacimiento humano, y el término precioso se refiere a aprovechar el valor, ¿no? A contemplar el valor, porque todas las vidas humanas no son preciosas. Hay vidas humanas que no tienen ese adjetivo de preciosa. So there's one thing in these 10 endowments and 8 leisures that is particularly the thing that makes it precious, makes it valuable. Y hay una de las 10 de los 10 dones, oportunidades en esa lista, que es la que convierte en una vida humana en algo precioso. Any idea which one that is? ¿Alguna idea de cuál es esa? ¿Cuál es de las 10 oportunidades o dones que hemos visto antes? ¿Cuál es aquella? Hay una que es la que hace que una vida humana sea preciosa, o la que no. Un renacimiento humano, sí. El precioso renacimiento humano, sí. ¿Cuál es o sea, todos los renacimientos humanos no son preciosos. Entonces hay una de las 10 oportunidades o dones que hace que ese renacimiento humano se convierta en precioso. ¿Sabéis cuál puede ser? Compasión. It's not in the list of 10. Esa no está en la lista de It's los very 10. important, but it's not in the... What is the list? We forgot the list. Okay, so if you read it out, that would be lovely. Thank you. Haber nacido como ser humano, haber nacido en un país religioso, haber nacido con un cuerpo y mente que funcionan adecuadamente, no haber cometido ninguno de los 5 crímenes atroces, tener fe en el Dharma, haber nacido en el periodo en el que un Buda se ha manifestado, haber nacido en el periodo en el que un Buda ha mostrado el Dharma, haber nacido en el periodo en el que el Dharma existe y prospera, haber nacido en el periodo en el que podemos encontrar genuinos seguidores de las enseñanzas de Buda, haber nacido en el periodo en el que los practicantes de Dharma pueden disfrutar del apoyo y generosidad de los demás. Yeah. Having faith in Dharma. Yes, exactly that. Everything else we can have, but if we have no interest in Dharma, we have no confidence in Dharma, no faith in Dharma, then from the Buddhist point of view, it's not valuable, it's no precious. Entonces, en efecto, es tener interés en el Dharma, tener confianza en el Dharma, porque desde el punto de vista budista, si tenemos el resto de otras oportunidades, pero no tenemos interés en el Dharma, desde el punto de vista no es una vida, un renacimiento humano precioso. So maybe this is where the people who live in Naguri are. Y a lo mejor esta es la gente que vive en Neguri, esto es lo que les pasa. They have everything going for them, it seems, but somehow no interest in turning it round. Yeah. Parece ser que tienen todo lo que necesitan, pero sin embargo, pues no tienen ese interés. And this is why becoming a god is considered a hindrance in Buddhism. Y esta es la razón por la cual convertirse en un dios, de acuerdo al budismo, es un obstáculo. Because we hang out, we waste our time. We don't look for the reality of the situation. We don't try and set ourselves free.
porque cuando tenemos ese tipo de existencia, simplemente pues lo pasamos muy bien y no hacemos nada y no analizamos la realidad de la existencia para salir de esa existencia. Still, that doesn't stop the fact that now I know Niguri is on the underground, I will go there on Monday. Esto no quita el hecho de que ahora que sé que Neguri está en la línea de metro, voy a ir el lunes. It's the nearest I'll get to heaven. Es lo más cerca que voy a estar del cielo. But yes, faith in Dharma, that's the most important thing, really. Because, again, if we look at the 10 endowments, and we think about all these things, these positive qualities, often we don't have them all, you know. We're not super rich, so we have to work. That takes energy away from being able to study the Dharma. We don't have perfect lives. We have, things happen that take us away from studying the Dharma. And only when we turn our mind to Dharma and our Dharma to a path, and our path to having no obstacles, only when we get to the path having no obstacles, can we then turn the fact that we work and we have problems to our advantage to become fully enlightened. Entonces, en efecto, el interés en el Dharma es lo más importante. Y de hecho, viendo esta lista de 10 oportunidades, hay momentos en los cuales no tenemos las 10, no tenemos todas las 10, ¿no? Porque pues tenemos que trabajar para vivir, y entonces eso nos quita energía, nos quita tiempo. Y entonces hasta que mi mente se convierta en Dharma, que ese Dharma se convierta en el camino y el camino esté libre de obstáculos, hasta que no llegamos a ese punto de que el camino esté libre de obstáculos, no podemos transformar todas esas situaciones difíciles como tener que trabajar, etcétera, transformarlos en el camino. So the meditation to do here is to develop our wish to make use of our opportunity, yeah, to take advantage. In English, we have the expression "strike while the iron is hot," which is from when you're in a forge making metal, and so you have to heat the metal and then you hit it with the hammer, and that's when you can make it change shape. Entonces, el propósito de esta meditación es realmente aprovechar generar esa mente, ese deseo de aprovechar esta oportunidad, de no malgastarla. Entonces, en inglés tenemos ese dicho de darle, cuando estás forjando algo de metal, le das cuando está al rojo vivo, ¿no? Aprovechas ese momento que es cuando lo puedes transformar. So, let's do a little bit of meditation. And the first meditation, I'd like you to think about gross suffering, pain, suffering. Doesn't matter if you think about it in the hell realm or in this world, but think about beings going through that and develop that sense of wishing that they be free from that, wishing to take that away from them. Entonces vamos a hacer una meditación y el primer punto va a ser la compasión y os invito a que penséis en el sufrimiento, ya sea de los seres en el infierno o en este mundo, ¿no? Pensar en el sufrimiento por el cual están pasando los seres y generar ese deseo de querer quitarles ese sufrimiento, que se vean libres de ese sufrimiento. Yeah, yeah, okay.
Now please think of the suffering of beings who are needy, who have problems with alcoholism, with drug dependency, who feel alone, abandoned, rejected, who need things, that neediness, that pain that comes from that neediness. Use this as the next thing to generate compassion. Y ahora piensa en todos esos seres que experimentan esa necesidad insoportable, que se sienten abandonados, solos, que tienen una necesidad insoportable. Y utiliza ese pensamiento de ese sufrimiento de esos seres para generar compasión. Thank you. Muchas gracias. So let's have a tea break. Entonces vamos a hacer un descanso para el té. And then after the tea break, unfortunately, there's more meditation. But Y después de la parada del té, desafortunadamente va a haber más meditación. because if we don't work with these things, they'll just drift off, you know. So, thank you. Porque si no trabajamos con estas cosas, simplemente pues nos olvidan. Así que gracias.
Okay, so a little more meditation, and actually looking at the same visual images, so the sense of hellish existence and of suffering in the Preta realm, in the hungry ghost realm. This unbelievable pain and violence dominating our lives, or dominating the lives of people in it, and also unbelievable, overwhelming need and lack of fulfillment, whether it's through addiction or through starvation or whatever. Entonces vamos a meditar en reflexionar en el sufrimiento de experiencias de los seres que tienen una existencia como en un infierno, y también en los seres de los espíritus hambrientos, ¿no? Entonces, por un lado, ese sentimiento inaguantable de sufrimiento, insoportable, y por otro lado, la sensación de falta total de todo, ¿no? De esa necesidad inaguantable de necesitar, de intentar conseguir y no poder. Y ya sea por una adicción insoportable, o porque no tienes comida, o esos seres no tienen comida y se están muriendo de hambre y tienen esa necesidad insoportable. Entonces vamos a meditar en esos sufrimientos. But this time we'll look with a mind of love. Y esta vez, sin embargo, lo vamos a hacer con una mente de amor. So in Buddhism, love has a very tight definition, which is just as well in English because it covers a rather broad range of meanings, some of which are not very helpful. In Buddhism, love is seeing somebody who doesn't have happiness and wanting to give them happiness. And again, it's about giving yourself that feeling as well. Entonces, en el budismo, la palabra amor tiene una definición muy concreta, al contrario que en otros idiomas, por ejemplo en inglés, el cual significa un espectro muy amplio de conceptos, algunos de los cuales no son muy útiles. Pero en el budismo el concepto de amor es ver a alguien que no tiene la felicidad y desear darle la felicidad, y también desear darnos a nosotros mismos esa felicidad. So when we were looking at the hellish existence and the hungry ghost existence with the mind of compassion, we were seeing the pain and the suffering and wanting to take it away. Y cuando estábamos reflexionando, meditando, pensando en el sufrimiento de los infiernos, en el sufrimiento de los seres de los espíritus hambrientos, estábamos observando ese sufrimiento y generando el deseo de aliviar ese sufrimiento, de quitarles ese sufrimiento con la compasión. The most concrete example is probably with a parent for their child, and when the child is sick, I've heard my mother say, and other mothers and fathers have said, when the child is sick, all you want is for them not to be sick, and you're more than happy to have the pain yourself. Y es, por ejemplo, la misma actitud que tiene un padre o una madre con su hijo cuando el hijo está enfermo. Los padres ven al hijo enfermo y lo único que quieren es que el hijo sea libre de ese sufrimiento, ¿no? Y están hasta contentos de tomar ese sufrimiento sobre sí mismos para aliviar el sufrimiento de su hijo. When we look with love, we see that they lack happiness and we want to give happiness. These two minds are very similar, but there's a different direction of the energy, if you like. Y sin embargo, cuando miramos a alguien con amor, o contemplamos esto con amor, lo que vemos es a alguien a quien le falta la felicidad, y lo que hacemos es darles la felicidad. Entonces, estas dos mentes son similares, pero son diferentes también. Se podría decir que lo que es diferente es la dirección hacia la cual va la energía, ¿no? De aliviar el sufrimiento o de dar la felicidad. So, for the first thing, please contemplate beings you know or beings you've heard about who are having hellish type suffering, massive pain, massive anger, massive rage, all that kind of violent energy, and from your heart
really wish to give them happiness because you see that they don't have happiness. Entonces, la manera en la que vamos a meditar ahora es piensa en seres que conozcas o de los que hayas oído hablar que tengan una existencia infernal, de un infierno de dolor o un infierno de odio, de rabia insoportable, y contempla ese sufrimiento y genera la mente el deseo de darles la felicidad, que tengan la felicidad.
And now bring to mind the suffering in the Preta realms, in the Hungry Ghost realm, that terrible unfulfilled neediness, that sense of abandonment, of exclusion, of never getting what you need, never getting what you want, always being dissatisfied, always not having enough to enjoy a reasonable existence, that desperate lack. Y ahora trae a tu mente el sufrimiento de los seres del tipo de existencia de los espíritus hambrientos que experimentan una falta completa de todo, abandono, nunca tener suficiente, nunca tener satisfacción, siempre estar intentando conseguir lo que necesitas y nunca encontrándolo. Todo ese sufrimiento de necesidad y de falta absoluta de todo es insoportable. And look again with the mind of love, wanting to give happiness, seeing that they lack happiness, wanting to give happiness. Y mírales de nuevo con una mente de amor, viendo cómo les falta, tienen una necesidad de felicidad, les falta la felicidad, y generando el deseo de querer darles la felicidad. And finally, spread that wish to all beings. May all sentient beings be happy. May all sentient beings be free from suffering. May we all be happy. May we all be free from suffering. Y para terminar, extiende ese sentimiento a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad, sean felices. Que todos nosotros tengamos la felicidad, seamos felices.
Anyone has some questions? Otherwise, then we'll do the prayers and go. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. It's difficult to visualize these images of pain, of suffering, because on one side I am a bit afraid of seeing that. So on one side I go to very strong images, and then I feel a little bit like afraid, Yeah. you know. And then I've been trying to recall situations of friends or known people that have been in drugs or in problems. I have found one, but it's difficult. It was difficult for me to focus on that. I think. Okay. I mean, that happens. But the most important thing is the feeling. So the wish to give happiness or the wish to take away suffering. If an image doesn't come, it doesn't come. But yes, sometimes, I mean, one of my teachers said it's perfectly all right in your own private room to cry for the suffering of sentient beings, because it is absolutely appalling if you think about it. But, sometimes the image comes, sometimes it doesn't. But the pain of others, the pain in samsara is just vast. It's horrifying. Yeah. It is scary. Decía Miguel que a lo que le cuesta visualizar traer la imagen, por un lado porque siente miedo, ¿no? al visualizar cosas así horribles, duras, ¿no? y luego por otro lado pues porque hay distracciones, ¿no? Y entonces Mike le ha respondido que sí, que en efecto que lo más importante es generar ese sentimiento de desear dar la felicidad y de desear eliminar el sufrimiento, aliviar el sufrimiento. Si a veces vienen imágenes, a veces no, eso no es lo importante. Lo importante es generar ese pensamiento, ese sentimiento de desear dar felicidad y desear eliminar el sufrimiento. Y un maestro decía que dice, está bien si en tu propia habitación en privado pues lloras por el sufrimiento de los seres, porque es que el sufrimiento de los seres en samsara es increíble, o sea, es insoportable, es apabullante todo el sufrimiento que hay en samsara. Entonces es normal que dé miedo porque es muy fuerte. But, sorry, just one further thing. You can cry in your meditation, but at the end, make the decision to do something. I'm going to do something about this. Entonces puedes llorar en tu meditación, pero al final, cuando acabes, toma la determinación de decir, yo voy a hacer algo para solucionar esto. In the Tonglen practice, when you take the suffering of others, are you generating compassion? And when you give the happiness to others, are you generating love? Exactly. Like that? Exactly. Yeah. So, in the Tonglen, in the visualization, you have this black lump at your heart, which is selfishness, and so you bring the suffering of others to destroy the selfishness, and as you destroy the selfishness, your natural love radiates back out to them. Entonces, en efecto, es así. Cuando hacemos la práctica del Tonglen, visualizamos en el centro de nuestro pecho, de nuestro corazón, una roca negra que es nuestro egoísmo. Entonces, cuando tomas el sufrimiento de los demás, lo tomamos para destruir nuestro egoísmo. Y entonces lo que queda al destruir el egocentrismo, el egoísmo, es la luz de tu amor infinito, que eso es lo que das, ¿no? A partir de ahí das la felicidad.
So, she has 2 questions. The first question is that she doesn't understand fully the difference between the compassion meditation and love, because she says when you want to free others from suffering, is it not the same than wanting them to be happy? And also, is it the difference between the two of them? Is the difference between the two of them that maybe the compassion is more active because you take the determination of freeing them from suffering? This on one hand, and the part of the same question is that this wish of determination to free all other sentient beings from suffering, she says that for her is really like it's like scary and too much. She doesn't feel like it's too big, no? She feels it's too big to take that. This is too difficult, no? So that's the first question. So if maybe if we do the giving of happiness as a way of showing there's something slightly more in the happiness part, yeah. So giving happiness, if we use that as the example. So for instance, in my visualization, I could want to give them what we'd call worldly happiness. But if Lama Zopa, when he does these meditations, he wants to give them the happiness of full enlightenment. Now that has a different quality to just taking away someone's suffering. Hay diferencias a la hora de dar felicidad, ¿no? Por un lado se puede dar felicidad a nivel mundano, o sea, de dar las cosas, en la visualización, dar felicidad mundana, y por otro lado, por ejemplo, Lama Zopa, cuando él habla de dar la felicidad a los demás, él se refiere a dar la felicidad que incluye la liberación y la iluminación completa. Does that help give that sense of difference? Y que eso es diferente a aliviar el sufrimiento. Entonces, ¿se ve ahí la diferencia? Yeah. So the second part I completely understand. That sense of being overwhelmed, then don't think all sentient beings. Just think those people who I can help, I will try and help. Y con la segunda parte que decías de sentirte sobrecogida por ese deseo ¿no? de generar esa mente, voy a aliviar el sufrimiento de todos los demás, que es demasiado, decía, por supuesto, es algo que es sobrecogedor. Entonces, no lo hagas con todos los seres, sino céntrate en hacerlo con solo aquellos a los que puedes ayudar, y decir, generar ese deseo, voy a hacer todo lo que pueda para ayudar a estos seres a los que pueda ayudar. So one of the meanings in the Sanskrit term sarva sattva, all sentient beings, sattva sentient beings, is all the beings that I meet in my life, not the whole kind of, yeah. Entonces, bueno, uno de los significados de sarva sattva, que es en sánscrito todos los seres, sattva significa seres, es todos los seres que yo voy a conocer a lo largo de mi vida. So then it's like a training in, may I be beneficial whenever I meet somebody, may I help them in some way, even just a smile or just something simple like that. Counts for a lot. Our daily life is entirely based on people being kind to us, you know. So, yeah. Y entonces simplemente se trata de eso, de pensar que la gente que me encuentre en el día a día, que pueda ser de beneficio para ellos, incluso una cosa pequeña, ¿no? Que puede ser simplemente una sonrisa, ¿no? Y esto tiene mucho valor, ¿no? De hecho es algo que tiene mucho valor, porque nuestra vida se basa al final en ser amables unos con otros. And it helps you avoid one of the problems that we have, which is we meditate, may I give happiness to all sentient beings, may I take away the pain of all sentient beings. And then, this sentient being who I meet, I don't want. Y esto también ayuda a eliminar uno de los problemas que nos encontramos en la meditación, que es que estamos meditando y generamos ese deseo, no, voy a eliminar el sufrimiento de todos los seres y voy a dar la felicidad a todos los seres, pero luego te encuentras a uno y dices, a este ser no quiero la felicidad para él. And the other question? Y la otra, and the other question was,
related to yesterday talk, and before she was reading the Bodhisattva Charyavatara, the dedication prayer, and there is one part where it says, Santiva says that women be reborn as a male. No? So she was wondering if this is something to be understood in a context, and if now it's different, no? Because maybe it was written where in that situation and context the male's life was considered more better or something like that. So she's wondering if now this has a different meaning or how to interpret it. So yes, that needs to be taken in the context of Indian culture at that time. Indian culture at that time, basically, a woman should have a male protector. Entonces sí, por supuesto, esto hay que verlo en el contexto en el cual fue escrito, en la cultura india de aquella época, en la cual una mujer india tenía que tener un hombre que le protegiera. Somebody who literally owned her. Y literalmente era alguien que que le poseía, que era su dueño. Yeah. So if it wasn't her husband, it would be her father or her brother. Y si no era el marido, entonces era su hermano o su padre. If a woman didn't have that male protector, then she could be raped and whatever you want, and nobody would protect her in law. Y en aquella cultura, si una mujer no tenía a nadie que la protegiera, podía ser violada en cualquier instante, en cualquier momento, porque no había nadie que la pudiera proteger. Yeah. So then, and nowadays we see that rightly as sexist nonsense, to be honest. Sexist. So we see that kind of mentality as stupid. Y ahora, hoy en día, ese tipo de mentalidad vemos que es estúpida, ¿no? Que es sexista y no tiene sentido. But also within the Tibetan tradition, there's a very strong emphasis on when you get to Tantra, that Tantra, the potential to become enlightened is nothing to do with genitalia. You know? Y esto es algo que se ve también, cuando uno estudia el Tantra, el budismo, ahí se hace muy evidente que no hay ninguna diferencia, ¿no? Que el potencial de alcanzar la iluminación no tiene nada que ver con los genitales. So the goddess Tara, the story of the goddess Tara is that she was a princess in South India, and she made many offerings to not Shakyamuni but one of the Buddhas before him, and she offered much food and many things to the Sangha around him, and then the monks were going, oh, you should dedicate this to becoming a man in your next life, because that will really help you. And so she said, you know, becoming Buddha doesn't depend on having penis, and you know, she said, so now I make a vow that I will remain in a female form until I became fully enlightened Buddha. So, and we believe her to show that male or female, from the Buddha's point of view, from a Buddhist point of view, you show that aspect in order to help beings. You know, it's the enlightenment potential is in the mind. It's nothing to do with penises and breasts, really. It's just nothing, you know. Entonces, el ejemplo de Tara era una princesa, antes de alcanzar la iluminación, era una princesa en el sur de India, que hizo muchos ofrecimientos a uno de los budas anteriores al Buda Sakyamuni, muchos ofrecimientos de frutas para la sangha que estaba allí, un montón de ofrecimientos, y los monjes que estaban ahí le decían, oh, muy bien, tienes que dedicar todo esto para que en tu vida futura renazcas como hombre, que eso te va a ayudar mucho. Entonces ella decía, alcanzar la budeidad, o sea, convertirse en Buda no tiene nada que ver con penes y pechos. Entonces tomó el voto de siempre renacer como mujer hasta alcanzar la budeidad en el cuerpo de una mujer, porque desde el punto de vista del Buda, el mostrar un aspecto como hombre o como mujer, el único propósito que tiene es el poder beneficiar a los seres, no tiene nada que ver con penes y pechos. And to be honest, even today we have very strange views about what a woman can do, what a man has to do, you know. I had two friends I worked with many years ago,
a boy and a girl, and they got married. Entonces, incluso hoy en día tenemos una visión muy concreta, ¿no? De lo que un hombre tiene que hacer y debe hacer, de lo que una mujer debe hacer, no tiene que hacer. Y tengo dos amigos que se han casado. So before they were married, they met each other. They've been with each other 4 years, and very happy with each other. Very happy. Antes de casarse, estuvieron juntos, han estado juntos 4 años y estaban muy contentos. They were living together, very happy. Vivían juntos, muy contentos. Then they got married, and then she did womanly things, and he did manly things. So she cooked, and she's a hopeless cook, and he's a brilliant cook. So they hated their meals together. So then, after about 5 months, when they were starting to fight, and then they just realized this is ridiculous. Why does a man not have to cook? Why does a woman have to cook? And they just changed it round, and then everything was okay. Entonces, una vez en cuanto se casaron, ella empezó a hacer cosas de mujer y él empezó a hacer cosas de hombre. Entonces ella empezó a cocinar y era una cocinera horrible. Y él es un cocinero fantástico. Entonces empezaron a no disfrutar nada las comidas, empezaron a pelearse hasta que se dieron cuenta de por qué tenemos que hacer yo esto y tú lo otro, ¿no? Entonces cambiaron las cosas que estaban haciendo, entonces ya se arregló la situación. And she had a very good sense of humor. She one time, 4 or 5 years later, she brought her young boy in because they used to share the looking after the kid. So she brought the young boy into the office, and she hadn't been in the office for 5 years or so. So the man, he had on his desk there was a kind of bit here in front of the desk, and on this he had a picture of Lara Croft posted up. Entonces ella trajo al niño una vez a la oficina. No, 4 o 5 años más tarde trajo al niño a la oficina y él tenía en su mesa, delante de la mesa, tenía una foto de Lara Croft. So she came in and saw that and thought, So she went and got her little boy to go up and say to her husband, "Doesn't Mummy look like Lara Croft?" Entonces ella tiene mucho sentido del humor y le dijo a su hijo, le hizo a su hijo ir donde su padre y decirle, ¿no se parece mamá a Lara Croft? But really, I mean, this is particularly in London. I don't know about here, but in London we have, it's not just man and girl, it's boy and boy, it's girl and girl, it's people who change sexualities from boy to girl. The whole thing is there, and in one sense it's it makes things very complex, but in another sense, in terms of human beings, really, does it matter? It's like I had a friend who, whenever he'd meet somebody, he's gay, and whenever he met someone who's gay, who would introduce themselves as, "Hi, I'm Mike, I'm gay," he'd go, "Oh, that's nice. Are you kind? Are you wise?" Because those are more important, Entonces, ahora en Londres, no sé cómo será aquí, pero en Londres ahora hay de todo. Hay chicos con chicos, chicas con chicas, gente que se cambia de sexo. Por un lado hace todo más complicado, pero el otro lado en realidad importa si se trata de seres humanos. Y tengo un amigo que es gay y que cuando conoce a alguien le dice, hola, soy Mike. O cuando conoce a alguien que le dice, hola, soy Mike, soy gay. Y él dice, pero ¿eres amable? Porque eso es lo que importa, ¿no? Lo otro da igual. Yeah. So, yeah. Okay, sorry. es
Es por eso que muchos tenemos amor, pero poca compasión, ¿no? Porque no llevamos al acto. O sea, entonces, para entender bien, lo que tú... a ver si lo he entendido bien. No, no, lo has explicado muy bien. Es para... Sí, sí, sí. Amor es como un pensamiento y la compasión es la acción. Sí. Vale. El motor, Ajá. primero es el deseo. Ajá. Para que tú actúes con compasión tienes que tener primero la motivación, el deseo. Pero no te puedes quedar ahí. Necesitas un camino, una vía, una herramienta, un instrumento que es, estamos aquí, es la compasión, todo lo que implica el dharma de la compasión. Si no es así. She wants to clarify the concepts of love and compassion, because her understanding is that love is like kind of a universal concept, and her understanding is that love is like a wish, like a thought of the motivation to free from suffering and give happiness, just the wish, not the action. And her understanding is that's what she wants to clarify. Her understanding is that so while the love is just like the wish or the motivation, the actual action, the way of bringing that into reality is the compassion. So that's her understanding, and she wants to clarify if that is so or not. And the compassion, the compassion is like a Buddhist concept, and love is like a more universal. Love is just the wish, and the compassion is the action itself. Another way of translating love in English would be to say benevolence, or wishing well. Otra manera de definir el amor es la bondad, benevolencia, es desear el bien. But you can have, in Buddhism in any case, you can have active love, and you can also have a kind of more passive love. And in the same way, on the compassion side, you can have a compassion that is active and a compassion that is not so active. So you have thousand-armed Chenrezig here somewhere? Entonces, puedes tener, de acuerdo al budismo, puedes tener amor. Bueno. Okay, so this is the meditation deity thousand-armed Chenrezig. This is Chenrezig with 11 heads and 1,000 arms with eyes on his hands. Yeah. So the story, the myth that goes with that, I'll tell you the myth and then say why I think it's important to keep it as such and to transmit it to others. So the myth is that Chenrezig, whose teacher is Amitabha, whose head sits on the top there, he was sitting on Mount Potala and sending out emanations and sending out visions to help beings out of suffering. Entonces, amor, tú puedes tener amor que sea activo, que tenga acción de llevar esa felicidad, y puedes tener amor que sea pasivo. Y compasión, también puede haber compasión activa y compasión más pasiva. Y entonces, Chenrezig de 1000 brazos tiene pues 11 cabezas, 1000 brazos y en cada palma de la mano un ojo. Y su maestro era Amitabha, que le tiene en la coronilla. Entonces, Chenrezig was sitting on Mount Potala and sending out emanations and visions to help beings be free from suffering, helping them out. Entonces, Chenrezig estaba sentado en el mito dice que Chenrezig estaba sentado en el monte Potala, lanzando emanaciones para ayudar a los seres y liberarles del sufrimiento. And he was doing that for many, many, many eons and saving many, many beings from suffering. Y estaba haciendo eso durante muchos eones y salvando a muchos seres del sufrimiento. So then he stopped and he looked and said, so how many beings are left in the world suffering? Entonces, han llegado a un punto, se para y miró a ver cuántos seres quedan todavía sufriendo en el mundo.
And so he looked and he saw still so much suffering in the world, and the huge suffering kind of overwhelmed him, and that literally he exploded into 1,000 million pieces. Entonces cuando vio, se puso a mirar a ver cuántos seres quedaban sufriendo y vio una cantidad innumerable de seres que estaban sufriendo, y entonces ese sufrimiento tan insoportable literalmente le hizo explotar en cachos. And his guru, Amitabha, put him back together again. Y su guru Amitabha le recompuso de nuevo. But he put him back together again with 11 heads and 1,000 arms, each with an eye, so he could help even more sentient beings than before, and he could see more suffering to help sentient beings from before. Y entonces Amitabha le recompuso, y le recompuso esta vez con 11 cabezas y 1000 brazos, y en cada brazo, en cada mano un ojo, para que pudiera así llegar a más seres, ayudar a más seres y ver a más seres. And when, before he exploded, Chenrezig wept for the suffering of sentient beings, and at the bottom of Mount Potala a lake formed. Y entonces, antes de explotar, Chenrezig lloró, y de sus lágrimas salió un lago que está en la base del monte Potala. And from that lake 2 lotuses appeared. Y de ese lago surgieron 2 lotos, And the lotuses opened, y los lotos se abrieron, and on the lotuses were white Tara and green Tara. y en los 2 lotos estaban Tara verde y Tara blanca. And Tara, of course, is known as the liberator. Y Tara se le conoce como la liberadora. So Tara, she became the active part of compassion, working to liberate beings even more quickly. Tara is considered to help beings really quickly. So a lot of when we do the praises and things like that in the Tara Puja, it's about helping immediately, quickly. Yeah? Entonces Tara libera de una manera muy rápida, ¿no? Y Tara es la acción compasiva que libera incluso más rápidamente todavía. Entonces cuando hacemos las alabanzas a Tara, esa es la acción de Tara, de liberar muy rápidamente. Tara, the name, means the liberator, the one who sets free. Y Tara, el nombre Tara significa la liberadora, la que libera. So, on one level, this is just a myth. Entonces, a cierto nivel, esto es solo un mito. But how do you explain, without using that myth, how it feels to explode for the suffering of others, to be put back together and to carry on even more than before? Pero claro, sin ese mito, ¿cómo explicas ese sentimiento de explotar por no poder soportar el sufrimiento de todos los seres y recomponerte otra vez para poder ayudar incluso más todavía que antes? So I don't know if any of you have had this experience where you meet one of the lamas or you go to a temple, and for whatever reason tears just stream down and they pour, and in my case, I went into the main temple in Kopan with my sister, who's not Buddhist at all, and both of us just wept. Just couldn't stop it. Just continually crying. Sort of being English, we pulled ourselves together and said, oh, that was embarrassing. Entonces no sé si alguna vez os ha pasado que habéis entrado a un templo y de manera incontrolada, pues de repente te empiezan a surgir las lágrimas, y empiezas a llorar, y las lágrimas salen y salen y salen, ¿no? Y no puedes parar, ¿no? Y a mí me pasó pues cuando fui a Kopan, al monasterio de Kopan, al entrar en la Gompa con mi hermana, que no es budista, los dos empezamos a llorar y no podíamos parar. Y bueno, siendo ingleses, pues nos recompusimos así, ¿no? Esto ha sido embarazoso. But for both of us, it's never been the same. After that, things changed. Pero para ambos, después de eso, las cosas no han sido iguales, ¿no? Las cosas cambiaron ahí. So maybe this is why my teacher said to me, it's okay to cry for the suffering of others. Not for yourself, to cry for the suffering of others, because it is appalling, and we need to do something about that. Y a lo mejor esta es la razón por la cual mi maestro me dijo que está bien llorar, ¿no? Por el sufrimiento de los demás, no por ti mismo, sino por el sufrimiento de los demás, ¿no? Y el tomar la determinación de hacer algo. So Chenrezig is the kind of slightly passive side of compassion, if you like.
and Tara is the active side of compassion. But they both are compassion. Entonces Chenrezig puede ser la parte pasiva, se puede pensar así, que es la parte pasiva de la compasión, y Tara es la parte activa de la compasión. So, one story, but I love it. You can't explain that story any other way because it shows how your heart bursts, you know. Y es una historia pero que me encanta, porque no puedes explicar de otra manera cómo tu corazón pues, explota por el sufrimiento de los demás. So, one Buddhist thing is to do Vajrasattva and purify that. And the one that's shared, I think, across all religions is to laugh at yourself. You know? Here we are with these grand ideas. And then nonsense comes. But it's okay, because we're moving in a direction. You know, it's if we feel guilty, then we're not helping ourselves and we're not helping anyone else. So. Entonces la pregunta era, corrígeme si no lo digo bien, que estás intentando desarrollar desarrollar las buenas cualidades y entonces ves que o que no te surgen o que te enfadas, ¿no? Entonces ¿cómo puedes qué puedes hacer, ¿no? Para Entonces él ha respondido, una solución budista sería hacer la práctica de Vajrasattva, que purifica todo eso, y la otra que es compartida con el resto de tradiciones, que es reírse de uno mismo, ¿no? Porque aquí estoy yo con mis grandes ideas, y pues nada, te ríes de ti mismo y está bien, no pasa nada, ¿no? No sé si hay alguna cosa más. Gracias. I mean, in general, the more we can laugh at ourselves, the better. A, it gives you fun, but B, it stops us becoming like this. You know? Entonces, reírnos, cuanto más nos riamos de uno mismo, de nosotros mismos, pues mejor es, ¿no? Por un lado es más divertido y por el otro lado, pues no estamos así, no sintiéndonos así tan importantes. Or sometimes also it seems like it's a spiral. And sometimes after 4 years you realize you're back at the same place. Y a veces es una espiral, ¿no? Y a veces después de varios años te das cuenta que estás en el mismo sitio. But, yeah. Okay, so then Umzila, please do the dedication prayers. And Hacemos las
las oraciones de dedicación. En la página 235. La segunda, la que empieza con Yanchu Sencho. ¿Wichant en tibetano? Ok. Perdón, las alabanzas a las 21 taras. En la página 191. La invocación. En la página 191. Es mi sobrina. Hola. Bienvenida. Buenas. Desde tu sublime morada en el Potala, oh Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitabha. Madre de la acción de los Budas de los tres tiempos, Tara, te ruego que vengas con tu set. Los dioses y semidioses se inclinan ante tus pies de loto, oh Tara. Tú que rescatas de todas las desgracias. Madre liberadora, te rindo homenaje. Om ye chuma pamadromala chaselo chasadroma nyuma pamo cheni que chilo dandrama jiten sumgon chuki selgi gesar jewale ninjuma chachaton que deba kuntu gawa yani chepe selma karma trompatropanam ki ratu chewe orabama Chacha seno chune ki peme chani namparye ma jimpa chondru katushi wa sopa santen choyunye ma chacha de sin sepe chuto taya namparye wa choma malu paro simpato pe yewe seki sin tute ma chacha tutara omjige dodan chonanan kangama Jiten dumpo sakinente, lupar me pargu parnyuma, chachas yan yime la champa, lula nacho wanchuchuma, yumpo rola drisananda, no choki dunetoma, chacha trate jadampeki, paro truco ratujoma, ya coñon ken sakinente, me bar trupa sin tu barma, Chacha ture ye pace ampo, duki pavonam parioma, chike sen nitro dense, dravo tanche malusoma, chacha concho suson chaye, sormo tu cornam pariema, malu choki kologiempe, rangi yoki chonan truma, chacha raptu gawaji pe, uyeno ki trewa pelma, separarse tutarayi, duda yite wandutsema, Chacha sa signora sonam tanche guparnyu manima tronyer yowe yige umgi pompa tanche nampadroma chacha la wedumbu gempa tanche sintu varma dalpe kurneo pamele tapar sintu orapsema Chachar carpeta me metar, bawe trenwe unaniema, yeke yon kunkune korge, drai puninam parjoma, chachar sanino la chagi, tilgi nunchi sakiduma, tronyer sensei yige umgi, rimpadum pona ningema, chachar de mage masima, ninyen de sicho yunyema, soa omdayan dandepe, dipa chempo yon panyema, Chachal kune koragawe, drai luni nampargema, jige chupe nanikope, ripa ladro manyema, chachal ture sarnidepe, hungina pesabonyema, rira mandara dambije, gite sumnanyo wanyema, chachala choinampe, rida tanchenchananama, tarani yo pekiye, duna malupani selma, Chachela y chenengyalpo, lada mi anchi entema, kunego chaga wejigi, choda milan en paselma, chachan yimada wagepe, cheni pola o rapselma, harani yo tutarayi, sin tu draporine selma,
Chacha de ni suneko pe chiwe tuda yandande dodan rolano yichona jompa ture rachoni chawe nakito padida chachalwani suchaji. En la página 235, 235. La segunda estrofa, que empieza con Yansub Senchok. Yanchu sem chorim poche ma kye panam kye yurchi kye wanyam pa me pa ye gone gondu pelwar su. Y las oraciones de larga vida de su santidad el Dalai Lama y Lama Zopa Rinpoche en la página 273, 273. Recitamos la primera en tibetano y la segunda en castellano. Ganri rawe korwe shinkam dir pendan dewa malu jungweine chenre siwan tenshin yacho y sape site bardu tengyurjik. Eres el protector de la tierra de las nieves, de las enseñanzas y de los seres errantes. Elucidas perfectamente el camino que une vacuidad y compasión. Sostenedor del loto Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. Y 3 páginas más adelante, la oración para la larga vida de Lama Zopa Rinpoche, 279. La corta, la oración corta. Tup chul san shin yang gong yelwe ten sin kyon pelwe kun sodo por se chosum kurwe le mon tu drup padak so du llegon du sapten zu. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sí, podéis dejar las cosas. ¿Ya? ¿Ah, sí? Pero ella me llevó a Oselín. Llevaba viviendo en Granada 800.000 años y no conocía a Oselín. Y un día vino ella a visitarme y me dice, vamos a ir a un sitio de aquí que es budista que se llama Oselín. She says that it's her nephew that she's a yoga teacher and she came because they are going to the cinema next. And then she says that Rosario is a Buddhist because of her nephew. She brought her to Oselin. She has been living in Granada many years, and once the nephew went to visit Rosario in Granada and told her, "Oh, we'll go to Oselin to visit a Buddhist center." So she went. She saw her Oselin. That's why she's Buddhist now. So.